Students, so in this session, we'll discuss about the design of steel beams. Design of steel beams, right? We know very well about beam, behavior of beam. Beam is a structural member which is subjected to transverse forces. So this is the, let us say this is the axis of member. So this is the beam. Let us say this is your beam, and it is your axis of member, axis of this beam. So this is the depth of beam. Over that, this uniform distributed load is acting. Over that uniform distributed load is acting. The load is perpendicular to the axis of member. The loading is perpendicular to the axis of member. Because of this transverse load, the beam try to bend. The beam will bend. That means bending moment in the beam will going to develop, as well as bending moment in the beam will going to develop, as well as shear will also will going to develop. So to resist that bending moment, to resist the shear force, we have to design this particular beam. So the steel beam has to design to resist bending moment as well as shear force, right? First we need to understand this beam, particular beam, we have to design for to resist the applied bending moment as well as applied shear force. So two important factors we need to consider while designing this steel beam. First one is to resist the bending moment, applied bending moment, and to resist the applied shear force. And third criteria, the beam should not deflect more than its permissible limits. Third criteria is deflection criteria. So based on the type of load, whether it is a uniform distributed load or concentrated load or uniformly varying load or any other type of loading, so our deflection should be within the limits. Deflection of the original beam should be within the limits. These three criteria we need to consider for the design of the beam, right? So before going to that, we'll understand, we'll try to understand the behavior of beam at different loading stages, right? So we know the stress strain curve for the mild steel. So this is the strain variation and stress variation. If you observe, so stress strain variation something like this, right? Here, up to this point, this is elastic limit, elastic lost proportionality limit, yielding, right? Ultimate strength. After that, breaking point. So we know very well about this one, right? The beam is subjected to loading up to elastic limit. The stress strain curve is linear. Stress and strain curve is linear. So after that, proportionality limit up to elastic limit and proportionality limit, stress strain curve is linear. After that, the top fibers reaches the maximum stress. First మనం elastic limit వరకు ఏంటి, only top fiber is reached the maximum stress. That may not be maximum strength of your structural member. So further, if you increase stresses, if you increase the stresses, it will reaches the maximum value at the top fiber. So top fiber ఉంది కదా, ఈ టాప్ ఫైబర్ బీమ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనుకుంటే టాప్ ఫైబర్ అనేది మాక్సిమం స్ట్రెసెస్ రీచ్ అయినాయి. తర్వాత ఏమవుతుంది, కింది ఫైబర్స్ కూడా మాక్సిమం స్ట్రెస్ రీచ్ అవుతా ఉంటాయి. రీచ్ అయ్యి కూడా ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఏ పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర అయితే మాక్సిమం స్ట్రెసెస్ ద టాప్ ఫైబర్ అండ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర మాక్సిమం స్ట్రెసెస్ ఏమున్నాయి అనుకోండి, దట్ సెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లాస్టిక్ సెక్షన్. సో దానికంటే తక్కువ సెక్షన్, దానికంటే తక్కువ స్ట్రెస్ ఉన్న సెక్షన్ మనం కాంపాక్ట్ సెక్షన్ అంటాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఏ ప్లాస్టిక్ సెక్షన్. అండ్ ప్లాస్టిక్ అండ్ కాంపాక్ట్ సెక్షన్స్ రెండు బోత్ సేమ్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ సెమీ కాంపాక్ట్ సెక్షన్, దిస్ ఇస్ స్లెండర్ సెక్షన్, రైట్? దిస్ ఇస్ ప్లాస్టిక్ అండ్ కాంపాక్ట్, and this is semi compact, and this is slender sections, right? So you need to understand this. Based on this, we'll classify the beam sections into plastic section, compact section, semi compact section, and slender sections, right? So based on how it will differ, we're going to decide our given beam is whether it is a compact or semi compact, slender, based on the ratios of b by tf and d by tw. We're going to calculate based on that whether it is a compact section or a plastic section or
semi-compact or slender section is going to identify, right? So I think you understand a little bit about this concept. So first thing is very important thing you need to understand. This beam is designed for to resist the applied load, applied bending moment, to resist the applied bending moment, to resist the applied shear force, and due to loading, the deflection should be within the allowable limits. Deflection must be within the allowable limits. Suitable section we have to adapt for the we have to use as a beam section for the corresponding loading, right? So now we'll move forward. Directly we'll move to the problem. So just now we discussed the classification of sections. Sections are classified into plastic, compact, semi-compact, semi-compact. So this is classified according to 800 2007 IS 800 2007 class 3.7 class 3.7 of IS 800 2007. So class 1 as plastic, class 2 as compact, class 3 as semi-compact, and class 4 would untadi. Class 4 is your slender sections. Class 4 as slender sections. So class 4 as slender sections, right? Now after that, we're going to identify whether the given section, let us suppose ISMB 200 is given. ISMB 200 ఉందండి. ISMB 200. Indian standard medium beam of size depth of beam is 200. What's the meaning of ISMB 200? Indian standard medium beam depth of beam is 200. That is the meaning of ISMB 200, right? So if the given ISMB 200, what is comes under plastic section or compact or semi-compact, మనం decide చేయాలి. Based on that, we're going to design the section, right? We'll design the beam, right? Now we'll see this ISMB 200 అనేది ఏ సెక్షన్ కిందకి వస్తుందో మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిజైన్, రైట్? సో ఫస్ట్ ISMB rolled steel section కాబట్టి we have to calculate B by TF value and D by TW value. So based on the B by TF and D by TW, we'll decide whether it's a plastic, compact, semi-compact decide చేస్తాం అన్నమాట. Whether it is a plastic section, compact section or semi-compact section decide చేస్తాం. If it is B by TF, B అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ B అంటే ఏంటి సార్, TF అంటే ఏంటంటే TF అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్. ఫ్లేంజెస్ అంటే ఏంటంటే గిట్ట చూడండి, ఇవి రెండింటిని ఫ్లేంజ్ అంటాం, ఇవి వెబ్ అని అంటాం. సో TF is nothing but thickness of flange. B is nothing but one of the outstanding leg, అంటే half of the width of the flange. Half of the width of the flange ని మనం B అని అంటాం. B is only half of the width of flange. Remember, not total width of flange కాదు. B is not equal to BF. So B is equal to BF by 2, width of flange by 2 అండి. You need to understand this. BF by 2, right? Half of the width of the flange. Outstanding element అని అంటాం. Outstanding element is nothing but, so this is the outstanding element. This is one outstanding and this is another outstanding, right? So B is equal to BF by 2. What is D? Depth of web. We need to exclude these flange portions. We should not include these flange portions. This is a depth of, D is a depth of web. TW is the thickness of web. Thickness ఎంత థిక్ ఉన్నది వెబ్, ఎంత థిక్నెస్ ఉన్నదో ఆ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ మనం ఇండికేట్ చేస్తాము. Based on the B by TF and D by TW, we're going to classify the given section whether it is a plastic, compact or semi-compact decide చేస్తాం, right? So why we need to classify the sections based on the compact, semi-compact. We're going to calculate the moment carrying capacity and shear carrying capacity మనం decide చేసుకుంటాం. Now we'll see the design procedure for the design of beams. First thing is, a trial section is selected by assuming it is going to be a plastic section. By assuming it is a plastic section, we're going to calculate plastic moment carrying capacity ZP section, plastic section modulus మనం calculate చేస్తాం. By assuming our trial section, required section is a plastic section అని తీసుకొని మనం plastic section modulus మనం calculate చేస్తాం. So plastic section modulus మనం calculate చేసుకుంటాం, right? దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది for calculation of plastic section modulus. I'll tell you later, all right?
సో ఇది కూడా మనకు బెండింగ్ ఈక్వేషన్ నుంచి వస్తుంది. m/i is equal to sigma by y is equal to e by r అనే ఫార్ములా నుంచి ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ zp value, right? I'll discuss, right? After that zp calculate చేసినాం. Now we have to move to the steel tables కి వెళ్ళాలి. స్టీల్ టేబుల్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో zp క్యాలిక్యులేటెడ్ కంటే మనం చూజ్ చేసుకునేటువంటి zp ఎట్లా ఉండాలంటే వీఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ zp వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ ది మూమెంట్ అండ్ స్ట్రెస్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ zp క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు చూజ్ ఎ సెక్షన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు చూజ్ ఎ ట్రయల్ సెక్షన్ హూ zp ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ zp క్యాలిక్యులేటెడ్ చేసినాం. zp క్యాలిక్యులేటెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండేట్టు మనం చూజ్ చేసుకోవాలి. చూజ్ చేసిన తర్వాత లెట్ us సపోజ్ ISMB 300 ని చూజ్ చేసుకున్నాం. దాని ప్రాపర్టీస్ అని రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ది బెండింగ్ స్ట్రెంత్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ది షియర్ స్ట్రెంత్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ది డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్స్. ఇవి మూడు కూడా సాటిస్ఫై అయినాయి అనుకోండి, దెన్ దిస్ ఇస్ ద బీమ్ వీ నీడ్ టు చూస్ as a beam section for that particular location, right? So this is the procedure for the analysis. Once again for the design, I'll tell you. First we have to calculate zp by assuming a trial section. We have to calculate zp is depending upon m value and I value and y value, right? So z is nothing but I by y కదా. సో దాంట్లో నుంచి మనకు m by sigma మనం చేసుకుంటే మనకు అది వస్తుంది అనమాట. zp వాల్యూ వస్తుంది, ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ మోడలస్ zp వస్తుంది. zp క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత we have to choose a section such a way that zp ట్రయల్ సెక్షన్ zp must be greater than zp క్యాలిక్యులేటెడ్ చేసినటువంటి ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన స్టెప్ 1 లో మనం చూజ్ చేసుకున్నటువంటి స్టీల్ టేబుల్స్ నుంచి చూజ్ చేసుకున్నటువంటి సెక్షన్ zp ఎట్లా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ zp క్యాలిక్యులేటెడ్. తర్వాత ఈ వాట్ ఎవర్ ద సెక్షన్ వి హావ్ చూజ్ zp మనం చూజ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ zp సెక్షన్ దేనిది ISMB 300 అనుకుందాం. ISMB 300 ది zp చూజ్ చేసుకున్నాం. దానికి ఏం చేయాలి? వీ హావ్ టు చెక్ ఫర్ ది బెండింగ్ స్ట్రెంత్, వీ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ది షియర్ స్ట్రెంత్, వీ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ది డిఫ్లెక్షన్ క్రైటీరియా. ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ వీ నీడ్ టు చూస్ ISMB 300 as a beam section. Otherwise we'll choose another trial section. We need to choose another section which is zp is greater than zp calculated and repeat some procedure, right? So this is this thing. So ikkada manam em cheyali, as I told you first em chesanu nenu em cheppanu, bending strength మనం చెక్ చేస్తాము, షియర్ స్ట్రెంత్ చెక్ చేస్తామని చెప్పిన. థర్డ్ వన్ ఇస్ డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్స్ చెక్ చేద్దామని చెప్పిన. ఇక్కడ షియర్కి వచ్చేసరికి మనకు 2 కేసెస్ ఉంటాయండి, లో షియర్ కేస్ అండ్ హై షియర్ కేస్. షియర్ లో 2 కేసెస్ ఉంటాయి, లో షియర్ కేస్ అండ్ హై షియర్ కేస్. ఫస్ట్ మనకు బీమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే, ఒక బీమ్ మనము గివెన్ లోడింగ్ ఇస్తాడండి. ఇట్లా మనకు ఏ బీమ్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ అని చెప్పేసి ఇస్తాడు. ఒక బీమ్ ఉన్నది, సింప్లిఫైడ్ బీమ్ ఉంది, దాని మీద యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇస్తాడు. సో దీనికి డిజైన్ ద బీమ్ అని అంటాడు. డిజైన్ బీమ్ అని అంటే మనకి ఏ సెక్షన్ సూటబుల్ అవుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫర్ ది గివెన్ టు రెసిస్ట్ ది అప్లైడ్ లోడ్ ఆఫ్ 30 కిలోమీటర్ మీటర్, ఎంత వాట్ ఎవర్ ద లోడ్ ఇట్ మే బి. ఈ లోడ్ రెసిస్ట్ చేయడానికి ఏ సెక్షన్ సూటబుల్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయమని. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ మూమెంట్ ఫర్ ది సింప్లీ సపోర్ట్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్? ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. రైట్, WL²/8 అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం అప్లైడ్ మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రైట్, షియర్ ఫోర్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? WL/2 అనే ఫార్ములా నుంచి మనం షియర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. షియర్ ఫోర్స్ అయితే సపోర్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రైట్, ఇవి షియర్, ఇవి అప్లైడ్ బికాస్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఆన్ ద బీమ్. దీస్ మూమెంట్స్ ఆర్ యాక్టింగ్, మూమెంట్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్. రైట్, సో ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ మనము ISMB 300 200 తీసుకున్నాం. దీనికి కొద్ది షియర్ స్ట్రెంత్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది కదా. ఒక బీమ్ తీసుకున్నాను నేను, ఒక బీమ్ తీసుకుంటే ఒక డెప్త్ ఆఫ్ బీమ్ తీసుకున్నాను. లెట్ సపోజ్ ఒక రెక్టాంగిల్ బీమ్ తీసుకున్నా, దానికి 200 mm డెప్త్ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇంకో రెక్టాంగిల్ బీమ్ తీసుకున్నా 300 mm డెప్త్ ఉన్నది. సో దీనికి ఒక బెండింగ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, దీనికి ఒక షియర్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. సిమిలర్ గా దీనికి కూడా ఒక బెండింగ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, దీనికి ఒక షియర్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ సింపుల్ గా మీరు చెప్పొచ్చు, సార్ ఇక్కడ ఇది తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి తక్కువ బెండింగ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, ఇది కొద్ది సైజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ బెండింగ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, ఎక్కువ షియర్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ చూడండి, లోడింగ్ బట్టి మనకు అప్లైడ్ మూమెంట్ అండ్ అప్లైడ్ షియర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సెక్షన్ బట్టి రెసిస్టింగ్ మూమెంట్ అండ్ రెసిస్టింగ్ షియర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ బట్టి రెసిస్టింగ్ మూమెంట్ అండ్ రెసిస్టింగ్ షియర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద లోడింగ్ అప్లైడ్ మూమెంట్ అండ్ అప్లైడ్ షియర్ అనేది మీకు చేంజ్ అవుతుంది. ఇది ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి.
Applied moment and applied shear is different. Resisting moment is resisting shear is different. Right? So first మనం based on the applied moment, we're going to calculate the ZP value. సరే మనం ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము. ఇప్పుడు మనం విల్ సి వాట్ ఈస్ లో షియర్ కేస్ అండ్ హై షియర్ కేస్ ఏందో మనం మాట్లాడదాం. లో షియర్ కేస్ ఏంటంటే లో షియర్ కేస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ద ఈ బీమ్ మనది ఇచ్చిన లోడింగ్ అనేది లో షియర్ కేస్ హై షియర్ కేసెస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా చెక్ చేయాలంటే సో వీ హ్యావ్ డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది బీమ్. డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ బీమ్ ఉంటుంది. షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ బీమ్ అనేది డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ అనేది 60% ఆఫ్ డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ 60% ఆఫ్ డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద బీమ్ is also greater than applied shear forces. 60% of design shear strength కూడా applied shear force కంటే ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి. షియర్ ఫోర్స్ కంటే 60% ఆఫ్ డిజైన్ స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నది. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లో షియర్ కేస్. హై షియర్ కేస్ ఏంటంటే జస్ట్ విడి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ విఏ. 60% కంటే ఎక్కువ. యాక్చువల్గా 70% 80% ఉంటుంది. యాక్చువల్గా విఏ అనేది 60% కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఈ విఏ వాల్యూ 60% ఆఫ్ విడి కంటే ఎక్కువ ఉన్నది. అప్పుడు మనం హై షియర్ కేసుకి వెళ్ళిపోతాం. లేదా సింపుల్ గా విడి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ విఏ. సింపుల్ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఇస్ మోర్ దాన్ 60% ఆఫ్ విడి. So this is high shear case. This is low shear case and this is high shear case. So based on the low shear case, the formula for the calculation of bending moment will be different. Only formula different అవుతుంది. ఓకే. ఈ మూమెంట్ ఎక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ డిఫరెంట్ అయితే సో దీన్ని కూడా మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి డెరైవేషన్ అంటే బెండింగ్ ఈక్వేషన్ నుంచి డెరైవేషన్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ విల్ నో అబౌట్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్. M/I = F/Y = E/R అనే ఫార్ములా తెలుసు అనుకుంటాను. బెండింగ్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం డెరైవేషన్ ఫార్ములాస్ అన్ని. బట్ ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు. కోడ్ బుక్ లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. M/I = F/Y = E/R అనే ఫార్ములా. సో E/R ని తీసేయండి. E/R అవసరం లేదు మనకి. జస్ట్ గుర్తుందా చెక్ చేయడానికి నేను ఇట్లా E/R అని రాసిన. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? M కావాలి, మూమెంట్ కావాలి, డిజైన్ మూమెంట్ కావాలి. M అంటే ఏంటి? మూమెంట్ కదా. సో మనకు డిజైన్ మూమెంట్ కావాలి. డిజైన్ మూమెంట్ M కావాలి కాబట్టి ఇది తీసుకపోతే ఏమవుతుంది? I/Y అవుతుంది. I/Y అవుతుంది ఇంటూ F. ఓకే. I/Y అంటే ఏంటి? Z కదా. Z ఇంటూ Fy. దీనికి పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ అప్లై చేస్తాం. గామా M0. సో Z ని మనం ZP అంటే ZP/Fy బై గామా M0. ఇదే ఫార్ములా. బీటా బి ఇక్కడ మనకు కోఎఫిషియంట్ మల్టిప్లై చేసుకోండి. బీటా బి ZP/Fy బై గామా M0. సో ఇది డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్, డిజైన్ బెండింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది బీమ్. సో డిజైన్ బెండింగ్ స్ట్రెంత్ అనేది మనం ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అదే నాకు ఏం కావాలి? సెక్షన్ మోడల్సే కావాలనుకో ZP కావాలి. నాకు మూమెంట్ ఉన్నది, అప్లైడ్ మూమెంట్ ఉన్నది, నాకు సెక్షన్ మోడల్స్ ZP కావాలి. సేమ్ M/I ఈక్వేషన్ నుంచి M/I = σ/y. నాకు M ఉంది, నాకు ZP కావాలి. అప్పుడు ఎట్లా వస్తుందండి? సో ZP అంటే ఏంటి? I/Y కదా. I తీసుకుపోయి సిగ్మా ఇట్ రాయండి. M = I/Y ఇంటూ సిగ్మా. ఇది తెలుసు మనకు. ఓకే. నాకేం కావాలి? ZP కావాలి. సో ZP = ఇది దీనంటే ఏంటి? Z అంటాం. I/Y ని Z అంటాం. ZP = M/σ. ఇది ZP. రైట్. ఈ ZP ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ దీనికి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అవి మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. రైట్. సో ఇది ఒకటే చిన్నగా మనం బెండింగ్ స్ట్రెంత్ అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడతాం. మరి షియర్ స్ట్రెంత్ అంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? డిజైన్ బెండింగ్ స్ట్రెంత్ అంటారా ఇట్లా మనం సింపుల్ M/I = ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మన డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ అంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మన స్ట్రెంత్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ ఏరియా కదా. స్ట్రెంత్ అంటే ఏంటి? స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. సారీ, స్ట్రెంత్ అంటే స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా కదా. సింపుల్ గా అంతే. స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా చేయండి. దానికి మళ్ళీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మల్టిప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీస్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో షియర్ స్ట్రెంత్ డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ VD = స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. గామా M0 ఇది మల్టిప్లై చేస్తాం అంతే. ఇది డిజైన్ స్ట్రెంత్. డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది సెక్షన్. ఒకవేళ 60% ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ దాన్ అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ అయితే
దాన్ని మనం లో షేర్ కేసు అంటాం. ఈ సిచ్యువేషన్ అయితే అది హై షేర్ కేసు అంటాం. 60% ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ విఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ విడి. ఈ సిచ్యువేషన్ అయితే మనకు హై షేర్ కేసు అంటాం. ఇది లో షేర్ కేసు, హై షేర్ కేసు. హై షేర్ కేసు, లో షేర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిజైన్ మూమెంట్ అనేది లో షేర్ కేసులో ఈ ఫార్ములా వాడతాము. హై షేర్ కేసులో మనం వేరే ఫార్ములా వాడతాము. హై షేర్ కేసులో విల్ యూస్ అనదర్ ఫార్ములా ఫర్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిజైన్ బెండింగ్ స్ట్రెస్. సో ఇది ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం మనం హై షేర్ కేసులో. హై షేర్ కేస్ MDV is equal to MD high share MD minus beta into MD minus MFD. ఇది ఫార్ములా. ఇది తర్వాత ఇది అవసరం లేదు, తర్వాత చెక్ చేస్తాం. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దీనికంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందని తర్వాత చేస్తాం. బట్ హై షేర్ కేసులో డిజైన్ మూమెంట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ as ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా MDV is equal to MD minus. ఇది ఏది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. ఇది ఎక్కడ ఉంది? IS 800 2007 లో క్లాస్ 9.2.2 లో ఉంది. If you want to, you can note down, right? ఇక్కడ మనకు కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి. బీటా అంటే ఏంటిది? బీటా అంటే ఏంటంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 2V by 2VD 2V by VD minus 1 whole square. ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ హై షేర్ కేసులో కాంపాక్ట్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ కి ఫార్ములా. మరి సెమీ కాంపాక్ట్ వేరే ఫార్ములా ఉంటుంది. అది MDV ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZE into FY by gamma m0. సో ఈ ఫార్ములాస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. షియర్ స్ట్రెంత్ మనం నెక్స్ట్ చూడండి. మరి షియర్ స్ట్రెంత్ అంటే ఎట్లా? జస్ట్ ఐ టోల్డ్ యూ డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది beam. Design shear strength is equal to stress into area factor of safety. Then మనం డివైడ్ చేస్తాం. AV into FYW by gamma m0 √3 మనం మల్టిప్లై డివైడ్ చేసుకోవాలి. షియర్ అందుకనే √3 కింద వస్తుంది మనకు. మీకు డిజైన్ ఆఫ్ బోల్టెడ్ కనెక్షన్స్ లో కూడా చూసినాం మనం. AV into FY by √3 gamma m0. సో డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది beam. రైట్. సో ఇది. So now we'll see the deflection limit criteria. Deflection limits ఎట్లా ఉండాలి యాక్చువల్లీ? పర్లిన్ మెంబర్ ఒక పర్లిన్ అండి. పర్లిన్ అంటే రూఫ్ ట్రస్ లో ఉంటుంది ఒక బీమ్ అన్నట్టు. పర్లిన్ అనేది ఒక రూఫ్ ట్రస్ లో బీమ్. పర్లిన్స్ అండ్ గర్డ్స్ కి ఫర్ ఎలాస్టిక్ క్లాడింగ్ అంటే ఎలాస్టిక్ క్లాడింగ్ అయితే if the material used for as purlin is elastic material, then elastic cladding అని అంటాం. For elastic cladding the deflection limit is maximum deflection is spanned by 150. For brittle cladding, same material, same purpose is same, but material is brittle. Brittle cladding spanned by 180. Maximum deflection limit is spanned by 180. Right? For gantry girder, with the beam under a crane uses something supporting to support the crane, the deflection limit is spanned by 500. So this is also available in your IS 800. IS 800 లో ఇది మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, టేబుల్ 6 ఆఫ్ IS 800. టేబుల్ 6 లో ఉంటుంది మీకు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్. రైట్. ఫర్ ఫ్లోర్ బీమ్స్ అండ్ రూఫ్స్ span by 300. For cantilever, so this is simple సపరేట్ అవుతుంది. క్యాంటిలివర్ అయిందనుకోండి, క్యాంటిలివర్ అయితే span by 180. Right. So different deflection criteria are there. So no need to remember all these things. You just remember this table 6. So table 6 లో ఇవన్నీ డాటా ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్. IS 800 లో టేబుల్ 6 లో వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. సో డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్స్. సో స్టూడెంట్స్ just feel free to ask your doubts. I'm just stop recording. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి